Eke ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, a sị nka chi tata bụ eke wetara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị na akakaka agha ama anyị na jijiji agha ama anyị. A sị na onye fụrụ anyị lụta nwunye nwere anwụ na ọzọ ga-anwụ. Onye osisi fụrụ anyị na-atụ ufere, a sị na ufere ga-amapụ ya ọnụ. Onye si ihe anyị ji wee dịrị ndụ, anyị digbuo onye a na ndụ. Onye si ebe anyị ji wee nọrọ, anyị nọgbuo onye a na ndụ. Anyị ga-eje n'obodo na-ada obodo, a sị na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ, ya mere na be anyị. Ihe ọma dị n'elu ya daa n'ala, ọ dị n'ala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. Ise aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi mgbasa ozi abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwazị onye isi nchụaja na ọdịnala restoration ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Isiokwu anyị bịa n'ụbọchị taata bụ laws of nature, karma, sowing and reaping. So pay attention to this topic so that you learn everything you need to know. Chineke jupụtara n'afọ ọma na obi ebere. He is so merciful. Yes, I agree. But don't forget that he is still the God of justice. I remember fast now one do call spare the rod and spoil the child. Si don nwanna ọtakịrị nna fụrụ n'anya ka ọ na-apụ ịtarị. So Chukwu Okike in his infinite mercy and love allow the laws of nature. You can call it karma, you can call it nemesis, but irretributive justice of Almighty Father. That is Ekel Olweke. Or the laws and that command of the Almighty Father made it possible that whatever any man sow, don't be deceived. Galatians 6:7 says, whatever any man sows, be it good, be it bad, definitely come back to the originator. It's just a matter of time. And when it is coming back, it will come back a multiple fold. Nature, ekuzigoro mmadụ ihe niile mmadụ kwesịrị ịma. Put a seed of corn to the mother earth, nurse it. When it germinates, you will reap bountiful of corn. You understand? Yes. Then the same way we human beings in the spiritual, in the ethereal world, everything you are sowing have spiritual connection center for the bad and spiritual connection center for goodness. So everything you are doing, your guide, your angel, keep on weaving all the deeds, whether good or bad. And they are all connected to the center, either good or bad. The same center is where other people's own is connected. It's like, call it a warehouse. Okay, let me call it for you to understand. A warehouse. Warehouse for the good, warehouse for the bad. And each person is attracted to his good and bad through the cord, spiritual cord. Meaning that if you sow good things, it will flow back to you. With the cord will link you. If you do bad, it will still link back to you. Galatians 6:7 said, God can never be mocked. Whatever any man sows is what you reap. But because of ignorance, go and read Joel 4:6 says, my people are suffering because of ignorance.
This world is a beautiful place. Maka onye gụrụ egwu sịrị ụwa amaka mma, ụwa amaka mma, mana ọ bụ ụmụ ụwa mebiri ụwa, ụwa ụwa ntọ, ụwa mee. You get this old school music. Yes, the world is a beautiful place. Mana before I gaa n'ihu, echefukwana na 14 days rituals aja mbuli elu na-ajịpụta ihe anyị na-achụ n'Ugochi tubelu Odinana temple kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị ka na-aga n'ihu. Ọ 14 days anyị bidoro na 60. Anyị mesizie I crown wire all. Anyị gbuzie ebulu chụọ aja dị iche iche wee mechie. Ndị niile sonye na aja ga-enwetakwa ihe onyonyo vidio anyị ga-esepụta ha ka ihe niile si wee mee. Ndị nwere ike ịbịawu maka mmechie. Ọ bụkwa na ị chọrọ isonye nke ọnwa March, you are free to indicate too. Then ajụkwa na temple ụbọchị taa gaa ọfọ dị iche iche n'isi ndị enyi m niile. Kenekwazie ndị dachiri m ego. Ọ nkwara ndị kwụnyesịrị m ụgwọ. O nwere ndị kwụnyere m ụgwọ. Yes. O nwere yesterday o nwere onye nnọọ bịara nnọọ. O si Port Harcourt gbarụrụ ịgbawa afọ ya. Eweta m nnọọ envelope. Weta nkwụ. Si nnọọ ka e wee kenerie mmụọ na-apụ apụ. Na ya na-akpọkwara ya bụ mmụọ na ya bụ mmụọ na-enyekwara ya aka. Ezumezu mmụọ anyị ji arụ na temple. O wetara nnọọ weta nkwụ nnọọ. Nkwụ gara na nnọọ ọnụ. Wụtịa. Wetakwụzie envelope. Si na ihe eji enye ekene. O nyekwa dị testimony. O nye testimony. Yes, o nye testimony. I don't normally share testimony. O nye nnọọ testimony si na since 3 years ya na nwunye ya na-achọ nwa. Mana na since ya bido so ebe na aja anyị na-achụ ka ọ na na-esonye na rituals anyị na-eme. Wee sị na nwunye ya adịghị ime. Anyị makwana ihe ndị ọzọ wụ ihe mba ya ga-abịacha na mmezu n'aha Chukwu Okike kepụrụ ime ihe niile. N'ezi ụtụtụ akwa nwanne nwetakwa m alat. Onye sị ndịkwara ya si nọọ good amount of money, si nnọọ ego kola. Ama na o nwere ihe mmụọ mere ya. Wee na-asị na ebe ya bụ akaụntụ ya bụ ego a si wee pụta, ọ ga na-agba mkpuchi na ego ga na-abịarịrị ya. Na-akpọku ndị a na-afụrụ anya ndị kwelu ka o nwee obi ime ụdị ihe dị etu a. A sị na ego ga na-abịarị ya. Kpọkụ m ezumezu mụ na ha sosi ha ji echụtawara ha ego. Onye nke a bịara na ejekọgwari na temple taa jere gaa ọfọ n'ihu mmụọ na-apụ apụ. Wee gosikwa ya sị ya nekwa nkwụ onye a wetara. Ejikwa onye wee envelope o nyere m wee jee ebe ahụ. Sị ya nekwa envelope o nyere m. Sijekwa ya gọzie ya. Onye nke kwenyekwana alat asịkwa m ndị a na-afụrụ anya mmụọ niile na-ejere ozi. Mmụọ niile na-eso na ndị na-eso. Mmụọ niile na-atụrụ nzu na ndị na-atụrụ edu na ndị na-awara ọjị. Ka ha bịa were ahụike na ego. Maka na ọ na ogbu ego ka anọ wee wara gị ọjị. A sị na onye chụwara ụrụ ga-ada. All my children all over the world. Ndị niile anyị na-agara ọfọ dị iche iche. Ngwa ndị omeda. Asị ka Chukwu Okike gbaa unu. M gwara onye dachiri m ego abụrụ na m gwara ụnụ. Nnukwute ego ọkwa ego ese ndị na paụnsụ dị ya mana akọmbat na naira. Gịnị ka o mere? Ọ sị na ọkụ o wee kene m na osi anyị jide ka anyị ji n'ozi ọma anyị na-agbasa n'ọdịnala Igbo. Na ya bụ ego nyere m dịkwa huge. So I did appreciate. Na-agwụkwa ndị mụ na ha so ha jikwa gozie ya. Ha jere nnọọ gọzie nnọọ etu o si wee sị nnọọ ka obi ọma kpaa m na ụdị ego o wetara. A sị m obi ọma kpakwa ya. Ha jee gbara ya Krismas wee kwuole Valentine. Ihe ọma na-eme. Nkọwa ihe na-eme na chi ga-eji chi ga-abọ. Nkọwakwa ihe ndị ezumezu mụ na ha so na-emere m ọ dị too much. Yes, ọ dị too much. Mana ama m na agwa m ụrụ na ụmụ ọdịnala Igbo ndị niile dị ezi obi bata n'ọdịnala Igbo ma Ọmaka ga-eme. Ọ bụrụ na nke ya ebidobere mewe obere oge ọ ya emebe ihe dị mkpa bụ consistency and steadfast. Yes, ka m ga-ebido mebe.
ekene gị m ụmụnne everywhere all over the world. Ana m aga ọfọ onye ọbụla na-achọ ụnụ na ya adakwa nwetacha ihe ọjọọ ya eme ụnụ na mgbe onwe. A sị m ebe ọ bụla ị nọ, ọ bụrụ na ewu frens anyị ndị anyị na-arụ n'ọrụ ma ọ bụ ndị ihe anyị na-eme na-amasị, ị nwekwara ike ịkọnekt na aja a na-achụ n'Ugochi tubelu na temple like taa. Ebu na agha egbu akwụrụgokwanụ ọkụkọ ndị agha egbu a na ọchagoro ugwu ebugo na mgbado ugwu ebedogo na mgbagwu. Ị nwere ike ịnọkwa ebe ị nọ connect ya to activities going on n'Ugochi tubelu na temple, maka na Ugochi tubelu na temple wee temple Monday to Saturday anyị na-arụ ọrụ. Only Sunday ka anyị ji enweta obere ezumike iji eme sọkasịrị adị egbu anụ ụbọchị ahụ, mana Monday to Saturday Ugochi tubelu na temple anyị na-egbu anụ. Ị nwere ike ị na ebe ị nọ wee connect ya yọọ chi gị na ezumezu mmụọ gị na ha so si ha biko na-echọrọ imagine the temple, na-echọrọ ka iketa oke na ọfọ na aja niile a na-achụ n'Ugochi tubelu na temple. Ngwọ ndị si etu a wee welite elele na amara. So ọ bụrụ ya, so a sịgo m ihe ọma ya emere nwoke mere nwaanyị. Nlecha vidiyo anyị tụsara ya ndị ọzọ. Agwa m na nkwalụ nnukwu mmemme anyị na-akwado ime na June of Great Festival of the Temple. Yes, so ọ ga-awụkwa nnukwu mmemme mgbe alụkwa anyị ga-ewetakwala ụlọ. Then ịkọwa ihe ọma Chukwu na-eme ọ dị too much. Agwakwara m ụlọ na o nwere ebe anyị nwere project new site ebe anyị na-achọ ka anyị site ya ebe a gara emepụta ụfọdụ ihe site n'ụzọ dịta wee create a job for some people, both direct and indirect jobs. Yes, ebe a ga na-emepụta both bottled water, pure water and beverages, call it juice and rest of them. I can secure good the place. So enwere ike by next week nwere m ike igosi ụlọ the new site. Maka na agwabụrụ m ụlọ na m na-egosi ụlọ na o nwere ebe anyị bidoro ibu ala ibu recently. So that time anyị egosikwa ụlọ then arụchakwa ya mgbe a ga-emepekwa ya around June festival. Then I ga-esi okwu ya na social media to the glory to the Almighty Father, onye pụrụ ime ihe niile. So ihe dị maka ebe n'ụbọchị tata bụ greater time to communicate with the forces of nature. Our real spirit, we are spirits because we have spirits of the Almighty Father in us. So try to always have time for spiritual exercise. Yes, very important. What is spiritual exercise? Out of that 24 hours in a day, can't you create out time, even if it's 30 minutes, for quiet hour, quiet time, or call it silent moment, or call it spiritual exercise? Call it any name, does not really matter the name you call it. But now we're time of the day, you're not pause. Where mainly quality reflection. Chegari obi. Okwe to me some money they gonna hustle. Why you are even here? They gonna hustle you. Now I keep saying it. It's not just an avenue for you to relax. You do your bit. Because Medibia send the good thought and the radiation of light towards your direction in intercession. He is interceding on your behalf. But you, the receiver, must put yourself in a good state of mind. Ka inwe ike receive come out. Maka ndị mmadụ na like ihe ọmụmatụ nke ukwuu. Maka na ichefu onye m kwuru, cheta atụ mmadụ. Ọ bụrụ na onwe nwatakịrị mejọrọ nne ya ma ọ mejọọ nne ya ma ọ mejọọ gị, you will as know you must take the pound of flesh of that child. Or na ị ga-apịa ihe for disobeying or make something wrong. O wee nwee ka another office wee fụ ya nwatakịrị ebe ọ na-agba ọsọ ma ebe ọ na-hide ya ebe si akịrị ihe ọgwụ.
Always say na my parents ma na brother chọrọ ịpịa ihe maka ihe ya mere. Okenye a wee gbọdọ ya wee bịakwute gị wee sị gị, please, I'm pleading, interceding on his behalf. Please temper justice with mercy. Forgive him for the wrongs. And you look towards that the direction of that particular child. Someone is interceding on his behalf, trying to see if the child in question is in the same page with the person that is interceding on his behalf. For you to be sure that no one go obi ebere, no one go sorry, can no the okenye bia na intercede on his behalf. Sometimes if na nwatakịrị a the arrogant nature of the nwatakịrị okenye bịara ka ọ bịa intercede on his behalf, you might decide not to forgive. Yes. Mana ọ bụrụ na nwatakịrị bịara na your brother, biko forgive me, or my father, please forgive me, I know I have offended you, I promise you I will not do it again, I have come back and want to need. Then join mouth with the elderly person that came with him to plead for your mercy. Believe in me, you will forgive. Mana mgbe ị bịa nọ ke nwata mmadụ wee duru nwa gị mejọrọ gị ịbịa ya biko azụmin ya parent ya father wee bịa sị ka ọ bịa yọọ gị na nwunye gị mgbaghara kwụrụ na nwata nwa a gbaghara ihe o mere. Nwatakịrị a wee bịa na-atarị chingom maọbụ pay less concern, even mgbe a ga-asị ya yọọ biko ya kwe nkwa na ọma emezi ọzọ ọ gbachiri onwe nke. We say it, see who you are interceding for. It's not even showing remorse. The same thing is what is happening in the spiritual. So when even a dibia is doing your work, you need to put yourself in a spiritual mood in order to connect with that radiation, the intercession the person is interceding on your behalf. But when your mind is totally opposite of the person that is pleading for your mercy, you can see that so don't relax. Sometimes I do tell people that Odinana is never a magic. It's never a magic. And the Oko Odinana abụrụ ọgwụ abụrụkwa ọdịnala. Agwa m ndị mmadụ na ọgwụ a corrupt practice ndị mmadụ ji achọ short cut. However, na-agwazi ndị mmadụ na some of those short cuts, there is so much danger in many of these short cuts, because you might step on toes. N'ihe na-achọ na Sokoto dị na Sokoto. Ụfọdụ ndị mmadụ, because of na ha na-achọ material things, because of na ha na-achọ power, they mortgage their freedom. Before ndị anyarị abịa wee wetara the corrupt practices of magic and the other spiritual and occultic groups. Odinana Igbo, we have a way of protecting our territory. Yes. Man, because of ignorance, some people are into occultic practices today because they are looking for protection, which is originally in Africa. But he who must go with clean hands. You understand? In Odinana Igbo, a song Odinana, believe in me, you protect them.
from your adversary, from your enemies. Mana ndị mmadụ achọrọ to follow natural process. Mmadụ mejọọ gị kọsara ana, mmadụ mejọọ gị kọsalụ ụmụ mmụọ na-apụ apụ ndị na-ekpe justice. N'obodo dị iche iche enwere okwu mmụọ dị iche iche ebe a na-ekpe ikpe. Ịghọtara ya? Example, mmadụ nwere ka na-achọ oke ya gbuo n'ọdịnala Igbo. From time immemorial, anyị nwere a way of protection in under the coverage of an entity of power, popularly known as Alosi, which is spirit. Mano nwere nsọ. Ihe ọmụmatụ na alụsị, one of the alụsị nọ na temple, mmụọ na-apịawa ndị amoosu azụ, pịawa ndị otu nzuzo azụ. Yes, it will give you total protection. Mano nwere nsọ. Maka na alụsị ọdịnala, alụsị nwere nsọ. Agwara m gị ọtụtụ ihe ị nwere ike ime. Ị ga-asụ nsọ ọdịnala. Ị ma bụ onye na-egbu mmadụ. Wee gwa gị na mụ nwa na onwe mbụ Eze-Ana Ugochi tubelu. O nwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-eme taa ma enwere ike ime. Maka ihe na m chọganya mụ na mmụọ ahụ na-erikọ ka mụ na ya kwụrụ. So that you get that maximum protection. Ihe ị chọrọ ka eme gị ime na ya mmadụ. Agwara m gị na o nwere nsọ. Nsọ ya bụ ngwa ijekwu na nwunye mmadụ. Maka na in African man, onwere nwoke obi na-eri nke ọjọọ. Onwere nwoke ya like ka ọ fụ gị ka ị na-edina nwunye ya, obi adị ya mma. Some men can decide to kill you and kill themselves. Is any man, is a man's pride. So one nwaanyị ga-like ka ọ fụ na ejekwu nwunye ọma dị happy. So for that reason, and whenever you collect a man's pride, imesighị ihe niile nwere ike ime ya. Ịghọtara ya? Nwere ihe ga-eme ka njekwu nwunye mmadụ. If for any reason, ọ bụrụ na m chọrọ ịnụ gị na ịdịgo married before and everything have been settled, you are okay, free, that one is different. Mana ọ bụrụ nwaanyị nọ na di ya emesịa n'akwụkwọ di ya nakwa na be di ya, is no. Mụ nwa Eze-Ana enwere ike ịdọkịta sị ka ụgwọ ọgwụ na-akpọ mma n'afa sị ka m gbuo onye a ọgwụ ọjọọ. My hands, I will not do it. Enwere m ike iji egbe dị ori. Ịghọtara ya? And all these three things m gụrụ now will be basic. If you are involved in those things, count me out. Ịghọtara ya? Mana ị bụrụ onye na-asọ nsọ ọdịnala, you will be protected. You need any foreign occultic group to protect you. Mana ị ga na-asọ nsọ. Mana ihe bata na ndị mmadụ achọrọ iso ụzọ ọdịnala for protection bụ na ụzọ ọdịnala will restrict them from ide eme mpụ na ọtọ. Ya for ụfọdụ nwere ike ijezicha ka o bute ike mbute. Mana nwunye mmadụ dagharị ya, o dina ya. Ihe ọjọọ ọnwụ na-apụta anụ o mee ya, ọ gbasara ya. Mana a na-ekwu maka nemesis. Ọnya bụ isiokwu anyị ụbọchị taa. He who lives in glass house should not throw stone. Because garbage in, garbage out. Whatever you give back to nature is what you will receive. The laws of nature. Ọ na-abụ ndị mmadụ kọta sị, God punish you. And my mom said that these people don't even understand who this Almighty Father, the unmovable mover, the creator of the whole universe is. Is descending so low. Ọ bụ mmadụ ine ya. If you are onye dị responsible for either punish if I na punish okay, can punish you na punish because no. He is the unmovable mover, the creator of the whole universe. Only can you see that here.
ekere ọrụ eke okego ka natural laws ya ndị ọ bụ ọrụ ha idiscipline na onye ọbụla dịka ọrụ ya si dị whether good or bad. Nwere agwa gị sị na mgbe mmadụ so bad seed, you is connected to the bad spiritual connection center. So good seed connect to the goodies of the spiritual center. Now, time of reaping comes. When time of reaping comes, it will keep flowing. It will keep flowing because when you are doing evil, you are nurturing. It's like when somebody planted corn, nurture it, put fertilizer, water it, and take care of the weeds and everything in order to make sure that this corn is doing well. Now, when you sow bad seed, you keep on nurturing it, adding more fuel to fire by keep doing evil. You are giving it more fire, more energy. You keep on gathering momentum in the spiritual connection center of the body. At the appointed time, you will reap more than you sow. You know why? In that, when the thing will start flowing back to you, the other energy contributed by other people sowing seed, bad seed, that is connected in the same warehouse, the same spiritual connection center of the body, it will still give more energy to those one you have committed. Meaning that you will reap more of what you kept. You understand? As no for aka ụta mmanụ ozu ọhụrụ. So etu aka ọ dịkwa. Etu aka ọ dịkwa when you are doing good. When you are doing good, it is still restored in the spiritual connection center of the goodies. And because of other goodies that comes from other human beings in the same center, when you start reaping the good, the works of your hands, it will still come in multiple fold because other goodies from other people will still energize it and make it for you to receive more in abundance. So what am I saying? What am I saying? What I'm saying in essence is that God is so merciful. But one thing is that when the karma start coming, or called nemesis, the person that committed the offense must have forgotten. Yes, must have forgotten. It's only if you are so lucky and is meant to really want to have mercy on you, they will lead you to a person that only came after Yanafa. Then it's one thing. Having solution, having connection, having power to solve the problem is another thing. Because overall, if we should not having solution, and what will make it for you to have solution to these problems is depending on the forces of nature that works with you. That the one you will go and do this, they will go and do. Go and do that, they will go and do it. Sorry. So once you are connected with money making hustle and they are sowing good seed, believe in me, goodies will come. It's just a matter of time. And when it start coming, on your new there, all the get to a poor can big, not your corn. Time for harvest. Nobody is dragging into you. The harvest shall come. The same thing in spiritual matter. So keep doing good. N'ihe ọma mmadụ na-eme si aga. Ome mma na-eme n'onwe ya, ome njọ na-emegide na-eme n'onwe ya. You are not doing it for me. Then sometimes don't intentionally decide to hurt any human, thinking that one can come mother.
nwere nke o megwu. Ee, mana ime ọ na-ama ngwụrọ na moto, onye iche na o nwere ihe ọ bụ nwere ike ọ bụ n'ọzọ ntị spiritually. So don't underestimate anybody. That the person don't know who he or she is now does not mean that the person will remain ignorant of who he is forever. Ịkpachara anya mejọ mmadụ because of law of karma. Law of karma is called law of nature, is in charge of returning everything, both every garbage, every good thing, every bad thing, back to the originator. So if you are saying God punish you don't understand. You might want to Egweji na garbage in, garbage out. Whatever you give back to nature is what you receive in multiple fold. So, what am I saying? Make sure you live a life. Because some will tell me, like yesterday, somebody told me that before years back, he used to do very, very well. And even told me this morning that by this time last year, he had already bought land, bought cars and everything. But today, everything is gone. He who does not plan is planning to fail. When those things are moving well for you, ịmara na ọ dị adịgide n'ọnwa mgbe nta, ịmara na ị kwesịrị, ịmara na ị nwere ike plan of your future ka o wee dịgide by keeping sowing good seeds, giving back, lobbying, doing what I call personal relation. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere ajọ ọbụla ị chụrụ bụ in vain. Never. Ọ bụrụ gara na-achụ ụda aja, kama o nwere ike ọ bụrụ na ị dị highly indebted spiritually, so o nwere ike ọ dịka onye siziri motorbike ya ma ọ sizie ihe valuable to the nwere. Now, let's say na mmadụ ji 10 million naira enyegburu m otu ya, so o wee gbagharịa wee jee weta 100,000. Ịfụrụ na onye oji ụgwọ the likely ọ ya anaghị 100,000 na jide ma jidekwa machine ya. You know why? Ihe o wetara eje to compare debt to ochi. The same thing will happen to you. Yes, God in the mind to your spiritual matter. And when you can get to really see the delay, but not too small to compare Yana to one and Akari. You got that? So, man, one and a twaja. Not twaja. Okay, be a two waja. Tell us you could not money in damage that I will. Whatever I give them, you must give it back. Oh, yeah, batalo. Now, I like giving alms. I like, especially, and I like it, echuaja. N'ebe mma na ntụ onye bụ aja ọ kaụntụ. Ana m like imere ụmụ mmụọ ihe, ezumezu mmụọ, the elemental beings, forces of nature, and entities of powers. Yes, and my like ime, especially ime saraka among the less privileged, the women and children. Because ọ na-enye aka, especially mgbe imelụ chụọ aja n'etiti ndị ga-avalụ ya. N'ụbọchị tụọ na ndị mmadụ na-esi mba dị ebe dị iche iche bịa maka na amago na ya egbu and ha amadogo na eze ana na ahịa asa agụgo ndị wute ata ebute ubi ya ma ọ mọt. Most sometimes ọ gbasa onye a na-alụ ọrụ mana I normally make it for them to, because their happiness is important.
Their happiness is very, very important. So na-achụ aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ị na-achụ aja, ndị na-achụrụ aja, ụmụ mmụọ ya na-achụrụ aja, they will always be interceding for you. Ka nke ọrụ ofu akụkọ mere na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, the importance of sowing and reaping. A sị n'aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. O nwere onye a na-akpọ Dọkas, akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwụ n'ọgọ Pita ka ọ bụ. O wee bụrụ na Pita bịa, fụ ka ndị mmadụ na-ebe akwa na be Dọkas, wee sị ya na Dọkas nwụrụ. Mana Dọkas nwụrụ na pass go out, but she is still connected to the earthly, that is the umbilical cord. Enwere spiritual umbilical cord. Ọ bụrụ nsọ nke a na-akọ ọtụ na nwaanyị mụrụ nwa. Enwere the spiritual umbilical cord na-ejikọ spirit nọ n'ime mmadụ ya na the earthly law of the body. Otherwise, the spirit cannot be pinned in a body like that, because spirit can move everywhere. Even if you lock your room, if the spirit want to enter, it will enter, because of one of flesh. Like air, the way air will enter in room, even if you lock everything and window. The same way the spirit can enter, because all air. But because of their earthly clock is what is drawing. Earthly clock is material. It's gross material thing. So the umbilical cord is what is tying the spirit to the body. And when that umbilical cord is severed, on your flow as no need the part to go from the body. But so I won't go Peter. Peter, I can live my way back when I saw Peter. Now, need a hardy. Ma nke a ha nwetara ma ọ akwa ha na-egosi agwa onye ọ na confess ihe what he or she have benefited from others. Therefore, they all join mouth to intercede on her behalf. And for the fact that the umbilical cord have not been severed, I will say that Peter put their back in home. Oh, it interests you to know that ọ bụrụ na mmadụ anwụgori enwere ike asị na ọ dị ekuzi ume dọkịta na-echa ya si na n'ọgwụgwọ, because he no longer breathing. Mana onwe ya na-akpọ the preacher dị na-akpọ umbilical cord. If the umbilical cord are still there and onye nchụaja that has the power arrive on time, he can still call that departed spirit no to come back to the flesh. It will happen. Because it's only possible because the umbilical cord have not been severed. But the umbilical cord, once you have already badly damaged, do not go back. It's like even from the one accident, some of them they are badly injured to the extent that the body cannot radiate the magnetic power that will still hold the umbilical cord. The person will just pass on. And the radiation have not badly severed, the spirit will still remain in the body due to the umbilical cord, and the person can still recover from the incident. So what I'm saying in essence is that when everybody my digs and hiding about every hormone, the same thing with you. Can what you hear, Maro? Whatever you give to nature is not a waste. For the ants and other elements to feast on. Chukwu igwe kwuru na ụmụ nnụnụ nke igwe na-azụ na mmiri ha enwere obi ma ọ bụ ọbara Chukwu nke igwe na-azụ ha si na minor things and sacrifice ndị nọ n'ụwa na-eme. So mmadụ sometimes ya pride onwe ọdụ ụkọsọ gị na-ekpe ekpere ma ọ na ihe niile kere eke give glory to the Almighty Father. Even the birds of the air, the lizard. So sometimes I do tell people, don't kill those lizards, don't kill all those animals, unless you want to use them for something that will benefit higher animal, which is human being.
But if it's just for fun of killing, please don't do. You understand? So because ndụ ọ na-agụ onye ọ na-aga ibie onye a chọrọ ịna nke ya na onye n'afọ na ndụ a na-atọka. So those animals might not forgive you if you are there just to abuse them. But if it's for your own nourishment as a higher being, it's allowed. Even in a fish among the animals, the nature permitted them to feast on lesser ones. You understand? Uh-huh. For only animals. But human being, you are not permitted to feast on fellow human being. Rather, you are permitted to feast on animals. But if it's to kill and waste it for no reason, please desist. Some of these things will cause problem for you. About because n'obodo Igbo na you don't kill animal anyhow. But traditionally, when he na-eburu ha. Understand? Like some of the animals in my temple, we are already friends. Let them lizard, this and that, dog and this or that. They are already friends. There is no way I can use any of them for work because they are my friends. So those animals and other creatures, they follow to thank Almighty Father on your behalf if you do the right thing. You understand? So onye abụghị ya amata. So when mgbe anyị na-ede achụ aja na mmiri ma ọ chụpụ aja n'elu ala, those animals na-eso eri na-esokwa asị Chukwu okike na-akpọkụ ndị anjelu nke Chukwu si ya biko ihe a mere Eze-Ana ji bịa chụọ aja biko si mezukwarịa ya. They follow to intercede. So the law of nature made it possible that whatever you sow is what will come back to you. Onwere ndị Chineke fụrụ n'anya iche. But if you don't like what is happening in your account right now, believe in me, you give a hand to it. It's either because of your ignorance, you have not done what you're supposed to do, or iji aka kpata onwe nkwa ahụ ọ kpatara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. Ị nwere ike ịnọkọta ije mebie obi na be nna gị ma ọ mebie ọfọ ma ọ dị kpata onye riri eri ọ bịa the sacred things, the artifact in your family. Ịma ọnụ nga iji aka kpatara onwe nkwa ahụ mgbe e jụrụ na ihe eme ihe ị kwesịrị ime na-eme mpụ na ọtọ na ịma ọnụ nga iji aka kpatara onwe nkwa ahụ. So time for remedy, time for restitution, time eji ewechi ihe niile azụ. Now ofu onye ghọtara na oji nwaanyị na-eme restitution ten ihe niile a na-agbanwe ụgwọ akwụsị bidoro uru ihe dị mma goodies. So but keep doing good, na-achụ aja maka na aja ịchụrụ nwere ike ejiri aja a ịchụrụ taa wepụrụ ihe a ka ebutere gị ọnwụ ma ihe a ka ebutere onye nwa ihe ntaramahụhụ for years ofu aja ịchụrụ. So aja ịchụrụ abụrụ ewesi will be used to remedy some wrongs in your way. Wepụ aka n'ihe ọjọọ, whatever you sow is what you do. Wepụ aka na ọgwụ nwere ike inye inconvenient ije gbuo mmadụ ije mee ihe ọjọọ. Inwe ajụjụ na ihe a nkuzi taa maọbụ ihe nkuzi gboo maọbụ ihe na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, send them message. Aka m bụ onye nke Ogbuefi EZE-ANA Ugochi oraifite. Send them message na WhatsApp. I answer my call direct or drop voice note. I must respond. I want to respond na maybe eji m ọrụ n'aka 08057837672 Ogbuefi EZE-ANA Ugochi gbapa m agazienụ.